healthcare and health rights, I welcome you to this day, to this press conference. The press conference has been organized by the People's Health Movement, which is a global network bringing together grassroots organizations, activists, civil society organizations, academic institutions from all around the world. And the major issue today is for the movement to have its voice heard on the issues of healthcare and health rights which are going on, more especially here in Nairobi. So for today, we will have a number of representatives to speak. We will start with Dan Nwara, who will go first to tell us why we are here and what issues we are going to cover. Then the others will come later on. We have Collins Diko, he will speak about some of the issues, followed by Julia Mtoni, and finally Jodom and Catherine. Jodom is over there. And then Catherine. Then at the end of the press conference, we will have a summary of everything which has been said in Swahili language. So feel most welcome, everyone, to the press conference. So I will invite Dan to go first. Thank you, George. Ladies and gentlemen, People's Health Movement Kenya statement on the issue of Pumwani Maternity Hospital and the state of healthcare in Nairobi County. Our attention as civil society organization has been drawn to the ongoing matter at the Pumwani Maternity Hospital. Health is a fundamental human rights issue, and the government is obligated by law to provide quality health services to all citizens. There is no doubt that Nairobi County government is directly responsible for county health facilities and pharmacies as stipulated under Schedule 4 of the Constitution, Part 2(2)(a). The realization and enjoyment of Article 43(1)(a) on right to the highest attainable standard of health, including the right to healthcare services and reproductive healthcare, squarely lies within the mandate of the county government. The convening of this press conference is informed by the deteriorating healthcare provision and the retrogression of gains made in health service delivery over the years. The interest is to safeguard the poor and marginalized communities and mothers in particular that in their absolute state rely on public health facilities as their remedy. It should be noted categorically that the dysfunction at Pumwani Maternity Hospital is not an isolated case, but rather part of the systemic failure of public health care in Nairobi County. It further illustrates the undignified treatment and that patients experience in their bid to find affordable and quality health care. The issues highlighted in Pumwani are historical based on the previous happening, including the miracle babies, the inhuman treatment of mothers, stealing of babies, and detention of mothers, among others. This must be strategically and objectively addressed to provide a sustainable and lasting solution. With this in mind, we would like to observe the following. That the entire healthcare system in Nairobi lacks adequate monitoring and inspection, which will provide early warning and timely information on the state of health in the county for action to be taken. The maternal and perinatal death review committees must be disbanded, and the new committees that are representative instituted to help in addressing the maternal health issues in public health facilities in Nairobi. Secondly, county government allocated 140 million shillings, 600,000 through the county assembly to Pumwani
Maternity Hospital in the financial year 2018-2019. We call upon the governor to instigate a process to track down on the use of the funds meant to improve service delivery at the facility level and bring to book anyone found culpable of swindling public funds for personal gains. We would like to give the county government a period of up to 30 days to come up and publicly share a comprehensive report on the status of health facilities in Nairobi. The report will help in prioritization of funds from the county budgetary allocations to immediately address the resource gap that the facilities face. Maswali ambayo tuna concern nayo ni ya kwamba wakati hizi facility ama hizi kliniki zitakapofanywa kwa za kibinafsi, kutakuwa na ile tatizo la kwamba mama wetu ambao wanaishi pale kwenye kijiji, kwa sababu hizi facilities zitakuwa ni za kulipwa ama hizi kliniki zitakuwa ni za kulipwa. Je, wataweza kulipa hizi pesa kweli? Hilo ndio tatizo ambalo hilo ndio wazo ambalo linatusumbua sisi, kwa sababu pale kwenye kijiji tunajua ile living standard ni living standard ya chini, na ambapo wale mama hata raise pesa za kwenda pale hospitalini zikiwa za kibinafsi itakuwa ni ngumu, na hiyo ita raise ile maafa ya watoto wakizaliwa, na kina mama itakuwa ni ile watakuwa wakizalia nyumbani, na wakizalia nyumbani tunajua kuna risk ya maafa na transmission pia, virusi pia itakuwa imeenda juu, ambao sisi kama community health volunteer tumekuwa tukiweza kujaribu kupunguza kwa kurifa kina mama, na referral hospital yetu imekuwa kubwa sana pale. Imekuwa tukirifa watu wengi pale Pumwani Hospital, kwa maana hiyo ndio referral center yetu ambayo ndio hospitali tunajua ambayo iko na services ambazo zinahitajika ambazo services ambazo zenye zimehitimu. Lingine ni ya kwamba tunapeana full support kwa serikali na shirika ambazo si za serikali kwa uchunguzi ambao unaendelea ya maafa ya watoto wale 12 ambao walipatikana pale Pumwani Hospital. Hilo jambo tunaliunga kikamilifu mikono ambalo linaendelea. Na ile kitu tungetaka kusema ni kwamba hizi shirika wanapofanya hii uchunguzi, tunaomba ya kwamba pewe full support ambayo inahitajika. So we call upon the governor of Nairobi to consider engaging civil society organizations in a structured manner to offer a third eye to monitor the hospital environment periodically in the county to ensure it is safe for patients, clinicians, and doctors. We recommend the county government to invest funds in the development of a synchronized patient data management system that monitors every stage of the patient's health from admission to discharge. This will go a long way in addressing negligence and issues associated with misdiagnosis. We are aware that inquiry was conducted under the directive of the Cabinet Secretary for Health, and the findings are out, which points out to human resource challenges, which are management failures, corruption, inefficiency in operations, and infrastructural deficiencies. So we call upon the government of Nairobi, the County of Nairobi, to take immediate and deliberate steps to implement and fix the short-term recommendations as we vet deeper into long-term solutions. Thank you. Thank you. Now, according to Mshahidi, nitajaribu kuelezea yale ambayo tumesema kwa lugha ya Kimombo, kwa lugha ya Kiswahili. Sisi kama mashirika ambayo si ya kiserikali, tukiwa chini ya umbrella organization ambayo inaitwa the People's Health Movement,
tunataka kuweka sauti yetu kwa mambo ambayo yanaendelea katika kaunti ya Nairobi, haswa kwa mambo ya afya, ambapo tunasema ya kwamba historia imekuwa ni shida sana sana kwa hospitali kama Pumwani. Mambo ambayo yametokea juzi si jambo la maajabu, si jambo mgeni, ni mambo ambayo yamekuwa yakifanyika for a very long time. Na tumekuja nje sisi kama mashirika yasiyo ya kiserikali tukiwa na represent communities. Tunasema kwamba inabidi sasa, imefika ule wakati tunataka kutafuta suluhisho ambayo itakuwa sustainable, suluhisho ambayo itatusaidia kwa muda mrefu, si short term. Na tumeongelea mambo kama matatu ama manne hivi. Jambo la kwanza, tumesema ya kwamba zile committees zinaitwa maternal and perinatal death review committees ambazo zinakuwa katika hospitali hizo za kuchunguza vifo vya watoto wadogo katika hizo hospitali. Tunasema ya kwamba ni lazima zijengwe upya, na kama hazipo zijengwe ili ziweze kusaidia kupunguza maafa ya watoto katika hizo hospitali, ama kupeana ripoti kamili kuhusu ni nini haswa chanzo ama ni nini haswa kinafanya watoto kukufa katika zile hospitali. Jambo la pili tumesema ni ya kwamba tunajua kuna uchunguzi unaendelea, na kwa hivyo tunataka kuipea serikali ya kaunti ya Nairobi muda wa siku kama 30. Tunataka wakuja na ile ripoti ambayo inatupa tathmini ya kusema ya kwamba hospitali zote Nairobi ambazo zinapeana huduma kwa kina mama wanaozaa zinakaa vipi, zina vifaa vya kutosha, zina shida gani, ili ya kwamba ile ripoti itupe fursa sisi kama washikadau kuweza kufuatilia, kuhakikisha kwamba zile ambazo zilipatikana ndio shida zinaweza kuangaliwa kwa uharaka sana, ili tatizo ambalo linatusumbua liweze kutatuliwa. Jambo la nne, tumeelewa ya kwamba kuna uwezekano wa kwamba kaunti inataka kuanza kufanya hospitali zingine zile za kibinafsi, kwa kimombo wanasema privatization. Na sisi tunajua kwamba when privatization inaingia, inamaanisha kwamba sasa imekuwa biashara, si huduma, sasa ni biashara. Kwa hivyo tuko concerned, tunasema kwamba wale wa mama wetu ambao wanakaa kule chini na mahali pekee wanaweza enda kupata matibabu ni mahali kama Pumwani ambao ni public hospital, kifanye kwa private, wataenda wapi? Watatoa wapi zile pesa? Tutarudi nyuma, kwa sababu wamama wataanza sasa kuzalia nyumbani, na wakianza kuzalia nyumbani inamaanisha kwamba tutaanza kuincrease zile zinaitwa maternal health death. So ni lazima tuangalia kwamba before tuende kule, lazima tukuwe na ushirikiano wa kutosha, tuwe na mazungumzo ya kutosha, ndiposa tukiamua kufanya jambo kama lile, sisi wote kama washikadau wakiwemo jamii, tuwe tunakubaliana kwamba lile jambo ambalo tunalifanya litatusaidia sisi wote. Tunasema pia kwamba tunaunga mkono ile nini ambayo inaendelea, uchunguzi ambayo inaendelea kuhusu vifo vya wale watoto ambao walikufa kule Pumwani, na tunaelewa ya kwamba kuna mashirika mengine ambayo si ya kiserikali na kuna pia mashirika ya serikali ambayo yanaongoza ule uchunguzi, na shinikizo letu ni kwamba yale mashirika yapewe support ya kutosha ili wafanye uchunguzi ambao utatusaidia sisi wote kupata suluhu ya shida ambazo zinasumbua hospitali zetu Nairobi. Jambo la sita ni kwamba tunataka gavana wetu wa Nairobi Mheshimiwa Mike Sonko aweze kushirikiana kwa karibu sana na mashirika ambayo si ya kiserikali. Milango yetu iko wazi ili ya kwamba tukue kama jicho la tatu, tuweze kusaidiana katika mambo ya kuhakikisha kwamba hospitali, environment ya hospitali iko sawa, madaktari wanaona iko sawa, wale wagonjwa pia wanaona iko sawa, ili tupunguze kesi ambazo kila siku zinatokelezea kuhusiana na services ambazo zinakuwa provided katika hospitali zetu huko Nairobi County. Jambo la saba ni kwamba tumesema tunataka mfumo ama ile inaitwa system ambayo itatusaidia kuweza kuweka rekodi ya mgonjwa kwa hospitali kutoka ile siku aliingia, zile matibabu ameenda kupata hadi wakati ambapo ametoka. Hii tunasema kwa sababu tumeona cases ambapo hospitali inaweza kukuambia tu wali-admit mtu, but jinsi ambavyo mtu anaweza kupata matibabu hadi akaenda akatolewa kwa hospitali, whether amekufa ama amepona, hiyo hatuna hiyo idea.
Kwa hiyo tunataka ile inaitwa synchronized health management system ambayo itakupa fursa ya kuweza kujua kwamba mtu aliingia hospitali siku gani, amekuwa akipewa matibabu inakaa namna gani, na amefikia wapi ndo matibabu ikakosa kupatikana na wakakufa ama akapona. So hiyo system itakuwa mzuri sana, itasaidia county kuweza kujua ni nani alipea nani admission na ni nani alimtoa kwa hospitali. Pia hiyo itakuwa muhimu sana kutusaidia kwa sababu kila time ukienda Pumwani watakuchukua kitabu yako, wachukue majina zako. Ukitoka Pumwani uende Bagathi pia watafanya the same thing. Ukienda Mama Lucy watafanya the same thing. Tukitengeneza hii system inamaanisha ukienda Mama Lucy hawafai kukuambia leta information yako, already iko huko kwa system. Ukienda Bagathi already iko kwa system. Ukienda Pumwani already iko kwa system. So tunataka county ifanye ikuwe innovative, waweke hizo nini kwa in place. Then jambo la mwisho ni kwamba tunaelewa kuna ripoti ambayo imetolewa na cabinet secretary ambaye alikuwa amesema uchunguzi ufanywe, na hiyo ripoti imeweza kusema kwamba kuna mambo kadhaa ambayo yanafaa kuchunguzwa. Jambo la kwanza ikiwa ni wahudumu katika hospitali ambao inasemekana si wa kutosha. Jambo la pili ikiwa ni mambo ya management katika hospitali. Ya tatu ikiwa ni ukosefu kidogo wa efficiency kwa mambo ya uongozi katika hizo hospitali, na pia kutokuwepo na vifaa vya kutosha katika hospitali ambayo kwa sasa ndo inaleta sana shida kubwa katika hospitali zetu za Nairobi. Kwa hivyo tungetaka county kama short term objective iweze kujaribu kuchukua yale mambo ambayo tunaweza kufanya kwa haraka, tuweze kuyafanya ndiposa tuone kama tunaweza songa mbele kama county. Tunashukuru sana. Huo ndio mwisho wa nini yetu. Labda asante sana Collins Rico. Sasa tutafungua question and answer. Members of the press have any questions regarding this press statement, the cabinet statement. So the question and answer is open. Tunaanza na Bwana Collins kuzungumzia kwa undani zaidi masaibu ambayo yanakumbwa labda na serikali. Hii kama muungano wa mashirika ambayo sio ya serikali, labda ni hatua ipi ambayo mnachukua labda kutetea, sababu kabla labda kaunti ya Nairobi ilifanya uchunguzi kwa kupata yale yalikuwa yakiendelea kule Pumwani, hamkuwa mmechukua hatua yoyote. Baada ya hao kufanya uchunguzi wao ndio mnaanza kuingia. Ni hatua ipi ambayo mnachukua kama mashirika binafsi labda kufanya uchunguzi wenyewe? Nashukuru sana kwa hiyo swali lako. Sisi kama mashirika tuna interact sana kila siku na hizo hospitali. Na shida ni kwamba unafaa kujua sisi kama mashirika hatuna uwezo wa kuweza kuchange ama kuweza kubadilisha vifaa katika hospitali. Ni kazi ya serikali na ni kazi ya serikali ya county kuweza kubadilisha. Kazi yetu ni kuangalia shida iko wapi. Sometimes sisi ufanye ile inaitwa research, tunapata shida iko wapi na tunaita county government, tunaita serikali kwa mikutano na tunawaambia hapa kuna shida, hapa kuna shida na hapa kuna shida. Ile uwezo ambayo hatuna ni kwamba sisi tunafaa kwenda kununua zile vitu kama mashirika. But sisi kazi yetu ni kuongea kwa niaba ya wananchi ambao hawana sauti. Na hiyo ndio kitu tumekuwa tukifanya. Swali lingine tu labda langu la mwisho. Umesema labda tumeangazia kuona kaunti ya Nairobi inataka kuchukua baadhi ya hospitali kuziweka ziwe za kibinafsi. Sasa mkubwa ambao imechangia swala hilo ni kutaka labda kuwe na mwelekeo ama kuwe na njia nzuri ya kushughulikia. Ikiwa hospitali itapatiwa nafasi ya kuwa ya kibinafsi, labda wauguzi na wale wengine ambao wanashiriki pale watakuwa na njia nzuri zaidi ya kufanya ama kutekeleza majukumu yao. Kuna swala gani gumu ambalo labda yeye mnaona halifai? Kwa sababu ikiwa kaunti itapatia hospitali na majukumu ya kuwa kibinafsi, inajua itaweka zile fedha za kulipa kwa mpangilio fulani. Bora tusikubali tu wapatiwe nafasi hiyo kama watafanya kazi hiyo kwa jambo hilo. Naam, hatujasema ya kwamba kubinafsisha hospitali ni jambo mbaya. Shida ambayo tuko nayo ni kwamba tunataka ile inaitwa stakeholder involvement. Tunataka wananchi, mashirika, kila mtu awe involved, ahusishwe. Ndiposa tukifika ile wakati tunasema kwamba hii hospitali tunataka kupea private investor fulani aweze kuoperate, ni kwamba tumesikilizana sisi wote. Jambo ambalo ni lazima tujue ni ya kwamba ni private investor yeye ako kwa biashara. Yeye ako kwa biashara na jukumu la serikali ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapewa matibabu ya kutosha, quality health services affordably. So ukileta investor ndani atataka kulikawa zile cost zake za kurani institution
na mambo mengine mengi, na lazima cost itaenda juu. Tunaongelelea mambo ya Linda Mama program, tunaongelelea mambo ya NHIF, tunaongelelea mambo ya kujaribu kuhakikisha kwamba maafa ambayo yanatokana na wamama kuzaa hospitalini yanapunguka. Sasa tukileta hiyo agenda ndani ya mambo kama haya, ni kwamba tunajaribu kusema tena wamama anzeni tena kulipa ndio mwendo hospitali, watarudi kuzalia nyumbani, na tutarudi tena kuanza kuwa na maafa mengi hata kushinda ambapo mahali tumefika. So tunasema kwamba wacha kwanza tuchunguze vizuri, wacha tuongee, wacha tukuwe na maongezi ambayo yatatusaidia sisi wote kwa ujumla, kaunti, mashirika na wananchi, tuweze kuwa na msukumo mmoja ambao unatupeleka mbele kwa mambo ya afya. Jinsi mnaangalia kama mashirika ya kibinafsi, ukiangalia hospitali za serikali, nadhani zina vifaa vya kutosha labda kuwashughulikia kina mama hasa wakati wa kujifungua? Serikali hazina vifaa za kutosha, na nadhani ya kwamba uchunguzi umefanywa na imeonekana serikali hospitali nyingi za serikali bado hazina vifaa vya kutosha. Lakini pia jambo la kushangaza ni kwamba kila mwaka serikali zote za kaunti zinaweka bajeti kubwa sana katika sekta ya health. Kwa hivyo maswali ambayo sasa tunataka kwanza kuuliza, na nataka pia wananchi wakija uulize, ni kwamba hizo pesa zinaenda wapi? Kwa sababu hatuwezi kuwa tunasema kila mwaka tunaweka pesa mingi sana kwa health sector, then on the other hand services zinaenda chini. Lazima kuna shida. Kwa hivyo nataka sisi wote tushirikiane na county, tuweze kuingia huko ndani, tufanye audits, tujue hizi pesa zinaenda wapi. Na kama kuna yoyote atapatikana ya kwamba anapeleka pesa mahali ambapo hazifai kupeleka, the handshake itafanya kazi. Yeah. Sawa. The next question, but make sure you also tell us your name and your media house. Yes. Asante, nashukuru. Kwa majina ni Jeremy kutoka West TV. Umezungumzia mapendekezo kadhaa ambayo umepeana kwa serikali ya kaunti ya Nairobi. Jinsi ambavyo umetueleza hivi, hayo mapendekezo umeyapeleka kule serikali inajua kabla ya kutueleza, ama unatueleza sisi kwanza ndio? Nitakujibu. Mashirika yamekuwa yakifanya kazi na serikali, na hii ni kutaka tu kuambia wananchi kwamba haya ndio mapendekezo yetu. Kwa hivyo jawabu langu ni kwamba hatujapeleka, lakini tunapanga kuwa na mkutano wa serikali kuhusu haya maneno. Hii ni mapendekezo yetu, na tunaamini kwamba wakiweza kutusikiza au tukiweza kukaa pamoja tuweze kuongea, tutakuwa na ile msukumo mmoja ambayo itatusaidia sisi kama wananchi ambao wanaishi Nairobi kuweza kuwa na agenda moja ambayo itatusaidia. Na swali jingine, sekta ya afya ni sekta inayohusu kila Mkenya, na nimeona ya kwamba umezungumzia kaunti ya Nairobi peke yake, ilhali kuna zile kaunti ambazo pia zinapitia madhila ambayo kaunti ya Nairobi inapitia sasa hivi. Je, nyinyi kama mashirika yasiyo ya kiserikali, wajibu wenu niseme kuwafunza wananchi kuhusiana na haki zao za kiafya na mnayatekeleza? Naam, nashukuru sana kwa swali lako. Nikishajibu hili swali na karibisha pia wenzangu waweze kujibu zingine. Kazi yetu ya kuweza kuhamasisha wananchi kuhusu haki yao tunaifanya sana. Wananchi wanajua kwamba ni haki yao kulingana na katiba. Article 43(1)(a) iko very clear kwamba kila mwananchi anafaa kupata matibabu ambayo ni of the highest standards, including reproductive health care. Hiyo wanajua. Lakini shida ni kwamba kujua ni kitu moja na kuipata ni jambo lingine. Kujua watajua, lakini kuna yule ambaye ako responsible kuhakikisha kwamba hiyo haki inakuwa inatekelezwa. Kuna zile zinaitwa obligations. Serikali ndio the main duty bearer, ni lazima hakikisha kwamba hizi services ziko available. Hatusemi serikali inafaa kuhakikisha kwamba serikali ziko kwa mlango wa kila mtu. Hospitali, kila mtu ako na hospitali kwa mlango yake, lakini tunasema ya kwamba kila mtu anafaa kuwa na uwezo wa kuweza kufikia hospitali karibu na mahali ambapo hatateseka sana. Na hiyo tumefanya. Shida ambayo iko kwa sasa hivi ni zile services hazipo, na kama zipo si mzuri sana. Kwa hivyo ni jinsi gani sasa sisi kama wananchi pamoja na serikali yetu tunaweza tukashirikiana ili tuhakikisha kwamba zile services ni nzuri. Hapo ndo sasa tuko sasa. Yes. Okay, thank you. My name is Maina Karobia. I come from Freedom Governance Kenya. I'm its president. So, I want to know whether as civil society you have been engaging the Council of Governance because they understand the health sector was developed.
have you been engaging them so that Kenyans or county residents can be getting better health care, so that we don't seem to be concentrating so much on Nairobi, because actually the majority of Kenyans, they don't live in Nairobi actually. So just want to know whether you have been pursuing health matters in Mombasa, in Murang'a, in Kiambu, in Uasin-Gishu, like that, so that Governor Sonko asione ni kama ni yeye tu mmefocus kwake sana. Sasa maybe you can explain how you have been engaging or how you are intending to engage the Council of Governors. Thank you. Thank you very much. I will allow one of my panelists to answer that. Thank you very much. So for which media house? Health Media House. Come from an organization called Greater Governors Kenya. So we and People's Health Movement together, we bring civil society organizations that have interest in working in health. So we have had quite a journey since we began. We've done quite a number of things, but to answer your question, we've never engaged with the Council of Governors. So this is a beginning for us. And the message is not directed to Sonko alone, because at the beginning we say that it points at failures, systemic failures in the entire health system. So health being a devolved function, we hope that the Council of Governors will open their doors. We are ready to work, go everywhere, because this is not a civil society thing. It's the people's thing. People's health movement is about people, voice. So we want to anchor that voice, amplify it to every table that healthcare issues are being discussed. So we are ready. We will move around like the way we've been moving around, but we needed a trigger, which has come from Pumwani. So we keep from there. Another question? Maybe I just want to add his question. Thank you very much, Dan. Civil society organizations are doing quite a lot of work in other counties other than Nairobi. And for information, what Nairobi County is going through is just a demonstration of what other counties are actually going through. We are not saying that it's a county that is doing very well. And we understand these are challenges. Health is a very big sector. It has so many challenges. We are just into the second phase of devolution. And so at some point we would say we are still trying to structure ourselves, but we can do better. So we work in quite a number of counties as civil society. We are in Kakamega, we are in Mombasa, we are all over. And what we do is not to challenge what the government is doing. What we do is to support what they are doing in a different way. And we also bring communities together and create platforms for them to engage one-on-one with government and discuss some of the challenges that are actually that they are going through. Like we'll be having a meeting in Mombasa next week over the same issues. So I think we are doing well as civil society as well. To add on what has been said on the issues of what are we doing to other counties in Nairobi, different CBOs and NGOs have come together from the last month of September, where we went for a training on advocacy in practice, on what can we do to reach these our county leaders when it comes to the issues of health. Not only issues that affect women, but also youth. We find in Kenya